Salut à tous, on se retrouve pour la suite de Vampyr. Donc là, on va enfin arriver à l'enterrement de ma soeur, enfin j'espère. Que chaque fois on croise des skas, des schools, des ce que tu veux. Et c'est bien, moi ça nous permet d'XP, même si au final, les skas c'est pas ce qui donne le plus d'expérience. C'est bon, le meilleur truc on va me dire c'est faut tuer les gens quoi. Mais pour l'instant je n'ai tué absolument personne. Donc, c'est vu que je veux platiner le jeu en fait. Donc tu es obligé de faire une première partie donc jusqu'au chapitre 6 tu joues. Donc tu tues personne. Après du coup il faut enregistrer sa partie sur une clé USB. Comme ça après je finis le jeu sans tuer personne. Et après il faut que je revienne au chapitre 6 pour pouvoir recommencer et faire un massacre partout quoi. Tout simplement. Et là je vais kiffer. Parce que bon, je vous avoue que il y en a certains que j'aurais bien tué si il n'y avait pas ce putain de trophée. Hop. Encore des skas. Oh Brandon, calme-toi. On va se soigner un petit coup. Soigner un petit coup. Encore des putains de skas. Oh putain je vois rien, cette caméra de ouf. Ah mais je me fais violer là, oh faites quelque chose. Ah je suis quand même un vampire face à des scales, ils peuvent rien normalement. C'est pas abusé, oh là là, mais je me fais défoncer. Ça, en fait c'est abusé parce que c'est bien beau d'améliorer l'endurance. Mais on peut même pas enchaîner les coups quoi. Les mecs là ils touchent, tu te fais défoncer quoi. Oh merde quoi. Je suis Jonathan Reed quoi. Un futur grand vampire. Voilà, on va soigner un petit coup parce que bon. Ah merde, mais je passerai jamais par là, faut que je fasse le tour putain. Oh là là. Voilà, je suis sur le bon chemin. Ouais, de toute façon, après dans le cimetière, à mon avis, il y a doit y avoir des trucs cachés, je reviendrai, c'est sûr, certain. Ça m'étonnerait même pas qu'il y ait des petits trucs cachés. Tac, tac, tac. On remonte par là. Allez. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Pourquoi il peut pas être devant sa mère? Ah mais
Pourquoi? Parce qu'il est censé être mort, c'est ça? Je pense que c'est ça. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Paix à ton âme, ma sœur. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered. And it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How can I? I've destroyed my family. My poor mother. I can't even console her. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Priez Marie, un zombie qui va prier, quelle blague. You may be right. Of course. I've stared upon this world for centuries, and time has taught me to deal with guilt, if not erase it. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think.
Oh là, entre les deux, à mon avis, ça va. Dès qu'il y a moyen, t'inquiète même pas. On est là. Allez, c'est parti, let's go, on enchaîne. Hein. Parce que c'est bien de faire des quêtes annexes, tout ça et tout, mais au final, j'ai envie de voir la suite, quoi. En vrai, l'histoire, elle est plutôt intéressante pour l'instant. Parce qu'il y a pas mal de trucs que je fais en off, et du coup, on apprend plein de choses sur chaque personnage. Du coup, je trouve ça plutôt intéressant. Même si la carte est petite. Au final, au niveau des dialogues, ils ont envoyé quand même, quoi. Putain, c'est le quartier où c'est le bordel. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Ouais. C'est qui ce These mec? immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Là, on dirait Hulk, quoi. C'est même pas un être humain, c'est Hulk. Je sais pas, mais à mon avis, celui-là, je vais me le faire. Celui-là, je vais me le faire. À mon avis, on va vite se recroiser. Allez, allons nous confesser. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Je vous ai dit que c'est une affaire personnelle, ce sont pas aux affaires. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Elle repose à jamais. She has been laid to rest. That's all you need to know. I see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son.
This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Non, ça c'est sûr. Putain, ça c'est un des défauts de ce jeu, c'est de pas pouvoir se TP où tu veux quoi. C'est obligé de marcher partout là. Ça aurait été on va dire un putain d'open world où tu peux tout visiter et tout, ok, mais là c'est pas le cas, tu mets des pauses TP. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui avec sa croix, lui, il fait quoi? T'as cru que... C'est pour ça, y'a rien là, y'a rien à ramasser. Et on est d'accord, il y a l'objet par terre, mais je peux pas le ramasser. What the bug? What the bug? Donnez-le moi. Ah mais c'est qu'il y a un mec en bas, mais il est là. Intelligence artificielle de ouf, regardez ça. Regardez ça. Je suis là. Regardez ça. Là il est vraiment en train de tirer je crois. Face à face. Duel de regard. Duel de regard. Qui va gagner? Oh là. C'est inadmissible qu'un jeu de cette année là quoi, il y a un problème d'intelligence artificielle comme ça quoi. L'autre il me regarde à travers le mur. Eh salut, on est bien, on est copains, hein, c'est cool hein. Bon bref. À la base je veux vraiment avancer dans l'histoire s'il vous plaît. Je me cache, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps là, j'ai envie d'avancer dans l'histoire s'il vous plaît. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Oh qu'est-ce qui se passe, c'est qui ça? Oh. C'est qui ça? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. You selected me, chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Non.
Je veux tout savoir, pourquoi tu t'en vas? I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Si ça se trouve, il sait que je vais trouver la vérité grâce à mes compétences de docteur. Pourquoi moi? Pourquoi on m'a laissé dans l'inconnu comme ça? Pourquoi? God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. C'est qui cet enculé là? Non mais lui il cherche la merde. Toi c'est le premier que je vais tuer. Toi c'est le premier que je vais tuer mon gars. Ça c'est clair et net. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Pre-Wen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff. McCallum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Putain. C'est toute ma faute à chaque fois. Pourquoi tant de haine envers moi dans ce monde? Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Oh là, ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le moonwalk, tu fais quoi là? La pseudo vampire. Salut bébé, ça va? Y'a moyen que toi et moi on fasse un truc? Parce que tu me plais pas mal, tu sais. Vu qu'on est tous les deux vampires, on pourrait. Tu une chambre où tu veux. Bon, allez, quand tu veux, je t'attends. Ok, ok. Voilà, faut aller au bout du monde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce point d'exclamation?
Mais d'abord je vais faire l'événement là, parce qu'à un moment donné... Tac, ok. Bon bah du coup les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao ciao. If only there were more of us.